important poems of Romantic period and also one of the important poems of our syllabus, that is English Romantic literature. Okay, so you see the pictures. S.T. Coleridge's Rime of the Ancient Mariner. That means the person you see over here, they are making merriments. They are making merriments with a bird. What type of bird it is? It is albatross. Albatross is a large sea bird. Okay. That you see if you visit Cox's Bazar, there you see, especially the Saint Martin, you see several birds, but they are tiny in size. But in albatross, in the Rime of the Ancient Mariner, you see a bird. The bird's name is albatross, and that is huge in size. And look here. Suppose we play with kids, isn't it? ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলতে সবাই ভালোবাসে না? সবাই খেলি আনন্দ করি এরকম। এখানে সবাই সমুদ্র যাত্রী যে মেরিনাররা, তারা মনে হচ্ছে এই পাখিটার সাথে এরকম করে খেলতেছে। Okay, and this is the theme or of this poem, that is the Rime of the Ancient Mariner. We will learn a little bit about the poem. What is the poem about? এই কবিতাটা কি নিয়ে লেখা হয়েছে? Taylor Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner is a captivating ballad. Ballad means yes, that delves into themes of fate, doom, seafaring and superstitions. Fate, doom, seafaring and superstitions, and published in 1798, the same year when the Lyrical Ballads was published, as a part of the first edition of Lyrical Ballads. So, Rime of the Ancient Mariner was included in Lyrical Ballads in the first edition. Okay? So, and for this reason I said that Rime of the Ancient Mariner is the important point of Romantic period and also in Lyrical Ballads. The poem is considered a pivotal moment in the transition to modern poetry and the rise of British Romantic literature. British Romantic literature, the beginning of British Romantic literature. The writers, most of the writers, they initiated Romantic literature. They are Shelley, Keats, Byron, and S.T. Coleridge and William Wordsworth. And for this reason, with the publication of Lyrical Ballads and with also the publication of S.T. Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner, British Romantic literature started its journey. And also with the starting point of Romantic literature, poetry as a whole started to move towards modern poetry. Is it modern poetry? And the poem tells the story of an old sailor, the mariner, okay, and who recounts his harrowing sea voyage to a wedding guest. So the poem is about a story. The story is told by an old mariner, and the old mariner was telling a story to a guest. The guest was supposed to attend a wedding ceremony. একটা বিবাহের অনুষ্ঠান আসছে এবং বিবাহের অনুষ্ঠানে কয়েকজন গেস্ট যাচ্ছে, অনুষ্ঠানের মুখে খপ করে একজনকে ধরে ফেলে অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার গল্প বলা শুরু করলো। Not 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 7 minutes, a long poem, and the story was told by the old mariner to the wedding guest. And the storytelling was so captivating that the guest couldn't leave the place. That is hypnotized, you know, hypnotized. If anyone is hypnotized, okay, he or she will not move. Okay, the way the ancient mariner was telling the story, that the wedding guest was hypnotized and he had nothing to do but listen the story told by that ancient mariner. And the story of what? A story of a harrowing or the dangerous sea journey done by that old mariner. Okay. And the mariner's tale begins with a ship setting sail, but soon a storm drives them south towards the icy waters of the Atlantic. Okay? Their beginning, the old mariner said that the beginning of the sea journey was very good. Wind was favorable,
At that time there was no steam engine, isn't it? The ship would go or run with the help of the wind. So the beginning, the wind was favorable, there was no storm, there was nothing over there. So they started their journey happily. Abruptly, their ship delved into and were driven towards the South Pole. And the South Pole, that means in the world map you see that in this lower portion, this is in the world map you see north and south, isn't it? And east and west. So their ocean or their ship went to the Atlantic. So this ocean, this portion of the world map is Atlantic. So they started their journey happily, but abruptly their ship went to Antarctic. Antarctica তে কি আছে? শুধু বরফ আর বরফ, সেখানে তো কোনো বাতাস নেই। তাহলে কি হবে? কি হবে দেখা যাক। Okay, so their ship went to the Atlantic. As the ship navigates the treacherous waters, an albatross appears. So, in the icy water, that means ocean is full of water, but you can't drink the ocean water or sea water. Why? So salty. And if it is in Antarctic Ocean, the weather is so chilly, eto thanda, that the freezing cold will be there. Okay, but abruptly they were in a pitiable condition in that Antarctic Ocean. Their ship couldn't move. Okay, there was nothing over there. Abruptly an albatross came. Albatross, who is the albatross? That's seabird. The albatross came, and bringing with it a favorable wind. So, as I have said, at that time, ship wouldn't go by steam engine. Ship would go with the help of wind. So, with the coming of the albatross, wind came, and they started to move. So, everybody thought that albatross came as a helping soul that can be compared with, according to Christianity, that means Jesus Christ can be compared with the helping soul. Jesus Christ took the punishment of all people in his shoulder, and for this reason he was crucified. Just like the helping soul albatross came, and with the wind, favorable wind, their ship started to move on. So they were all happy. Who? That means the mariner. So the favorable wind and the guides them out of the ice. এতক্ষণ তাদের শিপ কোথায় ছিল? স্টাক হয়েছিল, আটকে ছিল কোথায়? আইসের মধ্যে। এই অ্যালবার্ট্রস আসার পরে কি হলো? মনে হলো আস্তে আস্তে তাদের শিপ সে আইস থেকে কি করছে? ছাড়া পাচ্ছে, শিপ চলা শুরু করেছে। With the favorable wind, the sailor welcomes the albatross at a good omen. Good omen means good sign. Okay, and it becomes a symbol of hope and good fortune. That is the symbol of hope, good fortune, good person, symbol of good fortune, hope, and also the helping soul, all indicated the albatross. So albatross came with good wind, favorable wind, and also helping soul, and also the good future or good fortune. Okay, and becomes a symbol. However, in a moment of inexplicable madness, inexplicable means that cannot be explained in words. Why did you do that? If you say, I don't know why I did it, that is called inexplicable. কোনো ব্যাখ্যা নাই কেন আমি করেছিলাম। Okay, so the albatross came with a helping soul. Albatross came as a sign of goodness and the good omen, but out of madness, one day, in a moment of inexplicable madness, the mariner shoots and kills the albatross with his crossbow. Okay? Without any reason. Actually, what is the fault with the albatross? There is nothing. And also albatross came with good fortune, and without any reason, mariner shoots and kills the albatross.
We can compare, analyze it in a different way. That means Albatross came there as a guest and Mariner were the host. So by killing Albatross, Mariner also violated the roles of guest-host relationship. If a guest comes to your house, it is your utmost responsibility that you will protect your guest, protect the security of the guest. But the Albatross came as a good woman, but without any reason, Mariner violated the guest-host relationship and killed the helping soul Albatross. Okay, very sad. And with the crossbow and the killing of the bird, they believed to be responsible for the favorable wind. Okay. But after the bird's death, the fog clears. Previously, all mariners, other than the old mariner, they said that yes, actually it was very bad to kill the bird who came with the favorable wind. Okay. But after some time, they thought that, but after the bird's death, the fog clears and the wind continues to blow, leading to the crew to believe that Albatross was the source of fog and mist. So the other than the mariner, ancient mariner, then he was the head of that ship. Okay, he killed the bird. First time, the other mariner, they thought that the Albatross, killing of the Albatross was bad and ancient mariner was guilty. But next time, when fog was clearer, the other mariner, they said that yes, actually the Albatross came with mist and fog. Okay. So the other mariner is in two states. First time they took Albatross responsible, and second time they took ancient mariner responsible. They are not in a fixed position. Okay. So source of fog, and for this reason, the killing of the Albatross sets the notion a chain of events that leads the ship's downfall. The wind ceases, but after that there was no wind, and leaving the ship trapped in the vast calm sea. Water everywhere, not a single drop of water to drink. Okay. After that, for the killing of the birds, their ship went to a ocean. In a part of the ocean, there was no wind, and the ship was stuck for several days. The sailor became increasingly thirsty. As I have said, that in the ocean you will see so many water, but you will not drink a drop of ocean water for the cause of salty position. The sailors became increasingly thirsty. Their desperation grows as they are surrounded by water they cannot drink. The mariner, haunted by the action, sees a ghostly ship approaching, and in the desperate attempt to alter his crew, he bites his arm and drinks his own blood. There is no water to drink. They were thirsty, no food over there. They are stuck in a position for days after days. How many days they don't know. In such a water, the mariner bites his own body and started drinking his own blood. There is nothing to do. But there is no hope of life. Everybody was died. At that time, a ghostly ship came over here. So their ocean is there, and before that, look here, কোনো বাতাস নেই, তাদের শিপ আটকে আছে। সামনে দিয়ে একটা শিপ যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যে শিপের একটা ছায়া। এটা কি সম্ভব? তাদের জাহাজ সেখানে আটকে আছে, কিন্তু সামনে দিয়ে একটা মনে হচ্ছে জাহাজের ছায়া সামনে দিয়ে যাচ্ছে। ওকে, a ghostly ship sailing without wind carries death and life in death. এই শিপের দুইজন যাত্রী, একজন হলো ডেথ আর একজন হলো লাইফ ইন ডেথ। বা তারা কি করছে? হু গ্যাম্বল ফর দ্য সোল অফ দ্য সেলার্স। তারা টস করছে, একটা গ্যাম্বলিং করছে যে এই আসলে সেলারদের এরা কি সব মারা যাবে না তারা বাঁচবে। কারা? এই যে সে শ্যাডোলি শিপটা যাচ্ছে এবং সেখানে যে দুইজন মানুষ আছে, সে হচ্ছে একজন ডেথ আর একজন লাইফ ইন ডেথ। তারা ভাবছে যে আসলে এই সেলাররা বেঁচে থাকবে না মারা যাবে, কারণ তারা তো অনেক ক্রাইম করেছে। কারা ক্রাইম করেছে? সেলার ক্রাইম করেছে অ্যালবাট্রসকে কিল করে,
নেচারের রোলকে হচ্ছে কিল করেছে, সেই অ্যালবার্টস তো কোনো ক্ষতি করেছিল না, তাকে কিল করেছে। এবং অন্য মেরিনাররা কি অপরাধ করেছে? তারা অ্যালবার্টসকে কিল করার জন্য এই ওল্ড মেরিনারকে সাপোর্ট করেছে। দিস ইজ দেয়ার। সো বোথ আর রেসপন্সিবল। দ্য লাইফ ইন ডেথ উইন্স mariner's soul and the sailor began to die of thirst. Okay, so life in death wins mariner's soul. যেটা লাইফ ইন ডেথ, এ বললো যে হচ্ছে মেরিনার বেঁচে থাকবে, আর দ্য সেলার্স বিগেন টু ডাই অফ থ্রাস্ট, এবং অন্য যে সেলার্সরা আছে সবগুলো কি করবে? মারা যাবে। ফয়েলিং টু ডে ওয়ান, and after that what happened? That the sailor, that the old sailor who killed the albatross, he was alive, সে বেঁচে ছিল। কিন্তু এটা বাদ দিয়ে যারা ছিল ওখানে সেলাররা, যারা আমরা প্রথমে দেখলাম, এই যে যারা খেলতেছিল এখানে পাখিটার সাথে খেলতেছিল না, একজন ছিল হেড, সেই হেড পাখিটাকে খুন করেছিল, মেরেছিল, এ বেঁচে থাকবে কিন্তু বাকি সব মারা যাবে। ওকে, দ্যাট ইজ দেয়ার ডিসিশন। দেন উই সি হোয়াট হ্যাপেন্ড দেয়ার, and after that all the sailors started to fail on deck one after another, apart from the old sailor. The mariner is left alone on the ship, haunted by the albatross hanging around his neck. But অন্য সেলাররা মারা যাওয়ার আগে এই সেলারের একটা শাস্তি দিল। শাস্তি দিল কি? এই যে ভারী যে অ্যালবাট্রসটা, বড় পাখি, এই পাখিটা একটা রডে করে গেঁথে ম্যারিনারের গলায় ঝোলাই দিল। This is your punishment. That means the other sailor, next time they apprehended the situation, they understood the situation, that the killing of the albatross was not good, and for this reason there would be the punishment, and you are responsible for our death, and for this reason you have to be punished. And what is your punishment? First time they put the albatross hanged on sailor's neck, ঘাড়ের মধ্যে ঝুলাই দিল। Okay, and the mariner is left alone on the ship, haunted by the albatross hanging around his neck, a constant reminder of this sin. Okay, so in every religion, if anybody commits a crime, and if he or she is repentant from his soul, যদি অন্তর থেকে যদি সে অনুশোচনা করে, তাহলে প্রত্যেক ধর্মেই এই তার অন্যায়টাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এই সব সময় যে কাঁধে একটা বড় একটা শিপ কি করছে, মানে তার গলায় ঝুলে আছে, এবং চোখের সামনে দেখছে যে প্রত্যেকটা মানুষ, একটা সেলার মরে যাচ্ছে, এবং মরে যাওয়ার সময় আমরা ন্যাচারালি করি কি, যে চোখে হাত দিতে হয়, না হলে চোখটা কি থাকে, খোলা থাকে। সো সমস্ত ডেথ সেলার মরে গেছে, কিন্তু তাদের চোখ সব তাকিয়ে আছে কার দিকে? মেরিনারের দিকে। মেরিনার ওয়াজ অনলি ম্যান, হি ওয়াজ alone, and he saw that every soldier died and put their sharp eye towards the ancient mariner. So if you close your eyes and if you imagine that the old sailor was in the ocean, stuck in a ship, stuck in a portion, and all the mariners are dead, he is thirsty, he can't pray, the throat is so dry, and he can't even speak a word, and all the mariners are dead before him, and all they are looking towards the ancient mariner. Especially they are cursing, the others mariner were cursing ancient mariner for killing the birds and also for the death of their own life. So ancient mariner one time said that it is very normal to understand the dead man's rebuke or curse, but for me the dead man's, যে মানুষগুলো মারা যাচ্ছে তারা চোখ দিয়ে মনে হচ্ছে তাকে কি করছিল, বিদ্রুপ করছিল এবং তাকে অভিশাপ দিচ্ছিল, কাকে? And she said that yes, it is intolerable to apprehend and tolerate the dead man's curse through their eyes. This is the situation. And warning to others, the poem's narrative structure is masterful and using personification, repetition and a vivid imagery to create a sense of danger and the supernatural and the serenity. Supernatural and the serenity. Supernatural, that means can it be possible that their ship, mariner's ship, is stuck in an ocean? Is this possible that at that time a phantom ship can run without the help of wind? Can it be possible?
But if we think that naturally an old man, he or she is about to die, at that time he or she starts hallucinating. Hallucinating, you know? মনে হলো যে একজন মানুষের বয়স ৮০-৯০ বছর, অনেক অসুস্থ, হ্যাঁ, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে। সে তখন হ্যালুসিনেট করে। হ্যালুসিনেট কি? অনেক, সেই সময় তার বয়স ৯০ বছর, ১০০ বছর আগে তার দাদা মারা গিয়েছে, তখন সে মনে করে যে দাদার সাথে কথা বলতেছে। ক্যান ইট বি পসিবল? পসিবল না। কিন্তু যেই মানুষটা মারা যাচ্ছে তার সাথে সেটা কি হয়ে যায়? সেটাকে মনে হয় যে হচ্ছে তার সাথে এটা রিয়েল, মনে হচ্ছে যে তার দাদার সাথে কথা বলছে, যে কিনা ৫০ বছর আগে মারা গিয়েছে, হ্যাঁ, এটা মনে হচ্ছে রিয়েল। সো supernatural, what is the supernatural thing? The natural supernatural thing is that is the shadow ship, and that ship mariner, that is life and death. Two crews are there. সেই শিপে কয়জন ছিল? ২ জন। আর এইদিকে হচ্ছে নেচার। ন্যাচারাল সিন কোনটা? ওশন ন্যাচারাল। ওকে, ন্যাচারাল সাইড কি? ওশন তো ন্যাচারাল, ইজন্ট ইট? তারপরে হচ্ছে কি, এই যে আইসের মধ্যে যে তাদের জাহাজ আটকে আছে সেটা তো ন্যাচারাল। ওকে, সো আর এরকম একটা পজিশন যে কোনো সময় মেরিনার মারা যেতে পারে, গলা শুকায় গিয়েছে, সামনে অসংখ্য নাবিক পড়ে আছে, তারা সবাই মারা গিয়েছে, এবং কিন্তু তাদের চোখ সবগুলো কার দিকে? মেরিনারের দিকে। গলায় হচ্ছে একটা কি? গলায় হচ্ছে একটা অ্যালবাট্রস ঝুলানো। সো এই অংশগুলো তো ন্যাচারাল। উইথ দ্যাট ন্যাচারাল and the shadowly supernatural, the natural and supernatural, with the combination of natural and supernatural thing, sometimes you may think that এরকম ঘটনা ঘটলে হতেও পারে। যদি হ্যালুসিনেশনকে আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে ওই শ্যাডোলি শিপটাও কি করতে হবে? আমাদেরকে মনে হয় যে হ্যাঁ, সে মেরিনার আসলে স্বপ্নেই কাকে দেখছিল? এরকম একটা শিপ দেখছিল, কারণ এতগুলো মৃত্যু মানুষ চোখের সামনে, সে নিজেও চিন্তা করছিল যে আমিও যে কোনো সময় মারা যেতে পারি। এই জন্য এই টার্মটাকে বলা হচ্ছে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ। উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ, দ্যাট মিনস you are confirmed that incident cannot be happen, but sometime you are willful that yes, sometime it may happen. Considering the situation, মনে হতে পারে যে না, এটা কখনো সম্ভব না যে এরকম একটা সমুদ্রে এরকম একটা জাহাজ চলবে যেখানে ২ জন নাবিক। কারা ২ জন নাবিক? লাইফ অ্যান্ড ডেথ। এটা কখনো সম্ভব না। কিন্তু আবার যদি মেরিনারের জায়গায় আমরা নিজেকে চিন্তা করি, তখন মনে হতে পারে যে না, হতে পারে। And for this reason, Coleridge handled the supernaturalism in his poem. So S.T. Coleridge is a romantic poet, and simultaneously he has dealt with the supernaturalism, and with the combination of supernaturalism and natural aspects, S.T. Coleridge presented willing suspension of disbelief in his poem The Ancient Mariner. Okay, so there we see that is the narrative structure is masterful, using personification, repetition, and the vivid imagery to create a sense of danger, and the supernatural and the serenity. Coleridge's use of language, particularly the archaic vocabulary and the rhythmic flow of the ballad form, adds to the poem's haunting and timeless quantity. The inspiration of the Rime of the Ancient Mariner is the subject to much debate. Some believe that Coleridge was inspired by a conversation with a fellow poet, William Wordsworth. Okay, that means the fellow poet, writer of the lyrical ballads, and who had read George Selby's account of the voyage where an albatross was killed. Okay, actually, what was the source of this poem? Okay, it was claimed that S.T. Coleridge had been talking with his friend William Wordsworth, and there was a sea journey, ocean. Okay, so taking that as a source of this poem, the Rime of the Ancient Mariner, this poem was written by S.T. Coleridge. But source may be what? But there is a poem that is very important in romantic literature. Others suggest that the poem was inspired by a dream. There is a line towards when we will be reading the poem, towards the end of the line, there is a thing, there is the mariner rose wise
ইন দ্য মরো মানে কি মর্নিং এই একটা লাইনের উপরে ভিত্তি করে এটা ধারণা করা হয় যে পুরো কবিতাটাই মনে হচ্ছে যে কি একটা ড্রিমের মধ্যে। ওকে, এর পরের যে কবিতাটা আমরা কুবলা খান পড়বো সেটাও ড্রিমের উপরে। এই জন্য অনেক ক্রিটিক বলে যে এই কবিতাটা পুরোটাই হতে পারে একটা ড্রিম। Okay, the reading of Thomas James' account of a shipwrecked man who was saved by angel, and there is also a theory that mariner may be inspired by Fletcher Christian, who led the mutiny of HMS Bounty. So several information is there. Okay, so regardless of the origin, the Rime of the Ancient Mariner remains powerful and enduring work of literature. It explores the theme of guilt and also redemption means repentance, অনুশোচনা, and the consequence of our action, that means if the mariner would not kill the bird, their result and their sea journey might be different. Okay, so that is the consequence of our result. That means what we should do, we should be careful. Okay, that is, and the poem's haunting imagery and exploration of the supernatural continues to captivate readers centuries after its publication. That means it was published in 1798. আজ থেকে কত বছর আগে? 1798, মানে 1800 ধরো, তাহলে আজ থেকে কত, প্রায় 225 বছর আগে এই কবিতাটা লেখা হয়েছে। এবং এই থিমের কারণেই, এবং এটা যে একটা মরাল আছে, এই কবিতাটার একটা মরাল আছে। মরাল কি? হোয়াট এভার মে বি স্মল অর বিগ ক্রিয়েচার অফ দ্য নেচার, ইউ শুডন্ট কিল natural bird or animal. Okay, so there is a moral, and most probably you have remembered the tenets or characteristic of romanticism, that is love of nature, love of past, love of nature, love of beauty, love of imagination. These are the characteristics of romantic poetry and romantic literature, and same literature here we see the love of nature. So animal, birds, trees, they are the part of nature. By killing the albatross, ancient mariner violated the rule of nature. Without any reason he has killed the albatross, and for this reason this is a good poem and a famous poem for the cause of its moral, for the cause of the theme of guilt, redemption and repentance. This poem is an important poem in romantic literature, and that is done with the vindication of natural and supernatural thing in his poem. That is a term that is willing suspension of disbelief. Okay, so the Rime of the Ancient Mariner is a romantic ballad that explores theme of fate, doom and seafaring and superstition, and is considered a pivotal moment in the transition of the modern poetry. The mariner in a moment madness kills an albatross, setting in motion a chain of events, and that leads the ship downfall and including the death of the crew. The mariner is left alone and haunted by the albatross and forced to wander the world, sharing his tale as a warning to others about the consequence of our action. Okay, so actually I will be giving all the slides. It's not necessary to take the picture of these slides. Okay, কেউ তো প্রশ্ন করলেন না শেষে মেরিনারের কি হলো? হ্যাঁ, মেরিনার বললো না কেন? এরপরে ও যে যখন সবসময় করতেছিল, শোচনা করতেছিল যে আমি একটা কি করেছি, অন্যায় কাজ করেছি। শোনেন, মেরিনার কি করছিল? অনুশোচনা করছিল যে আমি একটা কি করেছি, অন্যায় কাজ করেছি। এরপরে তার পাশে দেখলো অনেক ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ খেলা করছে। হ্যাঁ, সে একদিকে মনে করলো যে ওই পাখিটাকে খুন করে আমি কি করেছি, অন্যায় করেছি, এবং এই মাছগুলো, সমুদ্রের মাছগুলো, ছোট ছোট মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে দেখে মনে করলো যে ও কত সুন্দর না মাছ। এই তাদের যে মানে নেচারের এই ছোট ছোট মাছগুলোকে যখন সে প্রশংসা করলো, তখন তার গলার যে অ্যালবাট্রসটা এতক্ষণ ঝুলছিল ড্রপ করে পড়ে গেল সমুদ্রে। হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি আসলো এবং সে সেখান থেকে রক্ষা পেল। তার মানে প্রথমত সে একটা অন্যায় করেছিল এবং পরবর্তীতে তার অনুশোচনা এবং এই সি ক্রিয়েচারকে সহানুভূতি করার জন্য সে সেখান থেকে রক্ষা পেল। তাহলে মোরাল অফ দ্য কি? মোরাল এই গল্পটা হলো যে
ছোট বড় যে ধরনেরই ক্রিয়েচারই হোক, সেই নেচারের ক্রিয়েচারকে আমাদেরকে কি করতে হবে, দয়া করতে হবে, এবং কোনোভাবেই তাদেরকে কি করা যাবে না, কিল করা যাবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যাদের গাড়ি আছে চলে যান।